munnange ng'ate tebigwa mu matu ga social media anti omanyi ne social media erina amatu kaakati eddakiika tezaabadde nnyingi nnyo nga munnaffe Dr. Kulthum awo manyi kati gundi tamala emirundi amuyita Kulthum naye bannange oyo omwana product yammwe mwaba asoma naye seeta anedda mukwano mwana oyo omwana musango oba oyagala omwegaana naye maama you can learn yadda kyogamba kati tugambe mbu sente zasala family za school fees. But that boy is very bright though. He is. Yeah. You can see what he'd be talking about. Yeah. But anyway, see about the story. Naye Dr. Kulthum bannange yawandiise omukuku gw'ebbaluwa ng'agamba nti mu bulumi obw'ekitalo ennyo enyiike nga endi mu maaso amaziga ganjiika nsinzidde wano okubagamba nti nze ne munnange gwe nalondayo mu bangi mu 2021 nga omwami wange Sehe Nuhu Muzaata batte Mungu amaze omujjulula inna lillahi wa inna ilaihi yafunayo Sangoma omunyenyi w'ensaasi omubozi avaamu amaloboozi ng'ag'amajini emabegeeyo e South Africa eno najja ne yeeyita engineer naye omanyi nti abaana abo batagetinze nnyo ba celebrity baffe tewalaba dokita eyatagetinga gundi Farida Nakazibwe naye omwana oyo bannange ekivubuka ekyo ate abaana abo baswaza abakazi abeewa ekitiibwa abaana negwe abayayi balemeramu. How do they stay comfortable in masquerading? Do you know what I mean? Like just yokwegamba nti I'm a doctor because I'm going to go somewhere ngende ngwe ku doctor munnange. There is no way yogenda ku bumpinga into omuntu ali mu professional naawe muleme kwogera ku bintu ebiri ku gundi ebitagwa mu category eyo. You get my point? I don't even know how they do it. Naye oyo simanya ono gaye yajja mu America omwami wa Kulthum awo yagambidde nze naye ebyaffe bikomye wano ate kujja mu America kyekyamwawula no ebintu bizze bipayiringa olowooza kujja mu America kyekyamwawula ebintu bizze do you think Kulthum yagaana okuwuliriza abaamulabula ku kisajja kino because from the word go from the first time that guy was seen in the public buli omu yagambira ono mubbi ava South Africa ono mufere. There is no time ate nga naye endabika ye bw'otunuulira ekisajja ekyo n'amaaso gaakyo amanene olabira ddala ekisooka ekyakula obukuzi omubiri naye nga omutwe mukalu ekirabika nga kifere ekirabika nga si kintu kikozi yadde n'akamu ekirabika nga tekisobola kufiitinga ngatto za musajja kati omugenzi Sehe Nuhu okubanga kitwala mukazi we. You get? Abantu beesiba ku mukazi oyo ne bamugamba mukwano ebigambo ne biyitingana nti oyo omwana oyo omusajja eno gye baali basolooza ku bu apartment ku room bwe bayina mbunga asaba abakazi baayo ebigundi negwe olaba otya? What do you think about abakazi ebiseera ebisinga bwe batugamba ebintu ebyo tetuwulira tubeera mu mukwano naye with time you get to realize one thing I want to congratulate her on is she has gotten the strength to get out because most of the time some women of her stature, caliber and all that stuff and the respect she has created in society be feeling like bwe navaayo abantu bagenda kugamba batya nga nawolereza musajja mbagamba abakyala mwenna temuwolereza basajja ebyo siga shuba bye yamugamba n'alyoka amugirayo n'amusomera
Kinabali abali bawolereza Haji wa Hajjati. Haji yakwata omwana. Haji omwana yamwebakako. Haji omwana yamwebakako ate Abannayuganda ekyo ekintu kigenda kuba kibalondoola kubanga abaana bamwe bagenda kukwatibwa mu bulewe muloopa. Okubanga omusango omukazi yali avuddeyo aloopa omuntu omusango mwe ne muguzannyiramu nga musinika amannyo. Abasajja babawolereza nabo ne bw'aba bbaawo ne bakugamba nti yakutte omwana kubanga omuzimu gw'abasajja ogw'eno wansi obwongo buba tebukyakola gwe tomanya tukyajinga okasuku aliyita liri effumu oba okitegeera ate mambe oyinza okuba olina ekyana kyo kiina emyaka 15 kiina figa kiina sikiini ennungi abo abasajja tebalina magezi tebalina magezi era bino Nicole bye yagambanga nti omusajja yamusabanga bituufu ate n'abakazi nammwe mulekerawo kwesiriwaza abaana biseera bisinga bajja ne babagamba n'abaana abammwe be muzaala nga mufumbiddwa mu maka amalala mwana najja n'akugamba ddadi nga nkola kino n'ogamba oli musiru busiru omwana owuota omubirivinzi omusajja bwe wafuna mu bukulumbu lwakuba akuwa akasolo. It doesn't make sense to me. Sikulimba, it doesn't make sense to me. Because in that situation, the first person you should believe is your child. Yes. Alabanga omwana ayagala okwesiba ku musajja. Jawe mbumbulwa kuba mukulu omwana owo gwozaala taba mulabewo. Tolaba n'oli omwana yatugamba. Because abakyala abasinga bwe bamala okukula abaana baabwe abawala bwe bamala okukula tebabalabanga baana. Because since these kids also always the girls always have this very good relationship with the kids with their dads instead of appreciating it. Oluusi abamu ba hatred oba okitegeera bujja bwe bubaluma babalabanga bajja baabwe naye ng'oyo abamuwala oguwa muzaala. And I think it's a good thing for them to have a good relationship with their dad because that will show them on how anybody, any man who comes into their life has to treat them. So if you don't want them to have a relationship with their dad, who, as long as it's not a relationship that is sneaky, something that doesn't look creepy or it doesn't look suspicious. It is okay for them to have a relationship with their dad. Naye abaana baffe tubawulirize nnyo. Abaana bangi bagambye bazadde baabwe ebibatuukako. Ddala bazadde abakyala. Naye lwakuba bawala bakulu balina obubina, balina sikiini ezifaanana obulungi. Weesiba ku musajja, olimba ate n'omusajja bw'akutuuza mu kisenge naawe n'ofuukira ddala omusiru, omutwe gubanga ogulimu obuugi. Nokkiriza nti omusajja oba olaba gwe nkufaanana, omulaba tobulaba gwanneesibako kyagamba abaana nalisibala. Oba okitegeera. Naye nga n'oyo Haji yakwata omwana kyokka ne yeefuula victim, ne yeefuula omusirise, ne yeefuula nti alina ennaku nnyingi, yakozesa sympathy ne mutulugunya omukazi lwakuba omukazi yavaayo n'ayogera amazima. Naye mbalayirira mwenna abaali mu support of that kigenda kujja kikonkona ku nju zammwe ekintu ekyo. Nti kukolima bukolimi abantu balowooza nti ne bwe munaatukolemera tebijja tutuuka, bibatuukako mu ngeri gye mutasuubira. Mbwe abantu ne bwe bakolima abagagga temubalaba bwe bafa obulwadde obubi ennyo nga bumaze obubateeka ku gundi. That is karma. Karma comes knocking on your door and it never makes a mistake. N'olwala kansa n'akulumira emyaka egi ebiri nga bwe bakwokya chemotherapy n'olyoka omuwulira. Nga bw'omera amabwa. Aboomera amabwa ne gagaana okuwona n'olwaliramu ne diabetes buli kimu nekigaana okuwona mpaka bwe tukuziika nga gw'olowooza mbu Mukama teyakukolomera. Kama yakonkona ku mulyango gwo era takola nsobi. Takola nsobi kati nga ne Haji oyo agenda kufa awuzuuma. Oba kye kigenda n'otuuka ku gundi ku mutabani ku mwami wa Kulthum. Ane Kulthum ebintu yabeeteka nga yawolereza musajja. Mulekera okuwolereza abasajja. Bakugamba nti wasa omusajja n'ebibi bye byonna
abasajja ate abasajja ekintu ekyo tekyandibadde kibi naye abasajja balina double standards. Owulira omusajja nga tudde agamba omukazi omwavu muleke naye nga n'abasajja abasinga baba baavu. Kati ffenna tuwereke, otusanga tuli baavu nga tetulina kyetulina. Ffenna tuwereke bwe tutandika okugamba nti naffe abakyala tunoonya basajja bagagga. Mwabaavu munaafuna ku baana? Tetujja kufuna. Naye nze siri mwavu, just siinaamu bubeesi kase. Kyeŋŋamba. So tuweebwa ekitiibwa ffenna, buli omu tumuwa ekitiibwa. Muggyeewo zino double standards mulowooza abakazi mubayamba buyambi obbaagala. Naye n'abakyala babayamba. Aluusi yeetunulira n'agamba oba kiki nnakima wano. Naye n'agumirawo. Oba okitegeera? Because I tell you, sometimes you'd rather struggle with you would rather fight with a man who if you divorce tomorrow, you have 2 houses. I see people settling divorces of 4 houses, simanya 8,000 a month, 8,000 a month in child support. Yeah. But you obeera n'omusajja obunaku nga ne bwe mu divorcinga leero tolina kyomufunako. Naye ng'ali awo applyinga double standards yalooza wakabi nnyo akuyamba. Bwe mwagala okumanya nti temuyamba bantu, omukazi oyinza n'omuleka n'abaana 5 omusajja n'amuwasa n'otya ng'ate amuwasizza akusingira ddala ssente bangi babawasa ng'akusingira ddala nga tosobola wadde n'omusembera. Ekizibu kiva kuba nti abakazi nga ye tayagala n'abasajja bali manipulators. Mukwana batya abaana b'abantu mubalimba bulimba. Isn't that manipulation? Lwaki mugamba nti abakazi ba manipulators? Why do you say men who say women are manipulators are actually narcissists? Yes. Those are the men who are not willing to listen to their women. Because why are you saying this woman is a manipulator? Because she's sitting down and telling you how she feels? No, you're talking about omukazi nga alina abaana 5 omusajja najja n'amuwasa. Possibility eri nti yamumanipulating omukyalo oyo yakola kyamaanyi nnyo that relationship to work. No, let me tell you, no, that is what you think. Abasajja bagamba mbuno bw'osanga omukazi eyazaalako tomuwasa. But I've seen that, but I've only, most especially in Africa, in our African countries, because men think, actually I've seen that African men have double standards and it's too much. For them, they think they can have children and they can come to you with their children. But for you can't have children. So it is double standards and it's narcissistic. It's a narcissistic behavior. Omusajja inajjeewo n'agamba oyina abaana. Because I see even dating shows here in America. Nekambuuze mutabani wo. Ye nga talina baana. Musajja watu atandika bulamu. Nga bw'omanyi abakyala. Abakyala besagala kugamba nti babi, but we have to know that some are not good people. Kati mutabani wo ng'anoonya mukyala wakuwasa najja kugamba nti alina omukazi wagenda wasa alinayo abaana 3. Bigambo ki by'oyinza omugamba ng'omwana wo? Anti kati olaba, in certain places they are you will tell them what you think. It's the same thing with a girl. Those are the double standards that I'm saying. Mwe mulowooza omuwala asobola okufumbirwa omusajja alina abaana. Era kale tugambe abaana bo. Yes, togamba mutabani wange, because vice versa. Lwaki mwe mulowooza nti omuwala ye asobola okufumbirwa omusajja alina abaana? Omwana naye simuwagira. Era nange ngamba omukyala. Emiliyoni plus z'abasajja abatalina. Ekintu ekyo oluusi gwe ng'omuzadde amazima omulimu gwo kutuulawo nakugamba mwana wo mazima. Era bw'aba akukkiririzaamu nga maama we oba nga kitaawe, oba bw'aba abakkirizaamu nga bazadde be, ne mumugamba the good side of it and the bad side of it. Omusajja ayinza okuba nga amwagala ebyaddala nga tamwinaako na buzibu.
oba omukyala ayinza okuba nga amwagala ebyaddala nga she just wants to settle down, because we have also seen those people who really appreciate those men who found them with their children, nga Father's Day bwetuka mukolera grand party biki kayamuzaliddeyo n'abaana ababe nga babiri basatu ukitegeera nga yamusanga ayina abaana nene bakola family yaabwe maybe abaana 6 bano si ba musajja bano ba musajja nga baliving obulamu bulungi. So it is not a bad thing all the way through. Kuba oyinza nosanga atalina baana n'akufuukira akagatto akayinja wali mu ngatto nga talina baana mwakazaala omwana wammwe omu n'akufuukira ekizibu. So tuleme kwesiba ku bakazi bali balina baana mbuno osimanya balina empisa embi oba abakyalo buzaala, because life happens. Oba okitegeera, life happens and people can separate, but these kids in here do not have nani tebalina musango gwe baakola. Oba okitegeera, sagala abantu bakisibe nnyo ku baana nti abaana era abaana tebalina kubeera bwe bati, era abaana omusikazi wajja n'abaana oba omwami kyajja wajja n'abaana talina kufuna muntu amwagala. Kati ekintu ekyo, like I said, mwana waba bawuliza nga abazadde bamugamba disadvantages ne advantages zaakyo. Oba okitegeera, ne mumuleka n'akola decisions ezizo kubanga aba muntu mukulu. Yes, aba muntu mukulu. Ate n'ekintu ekirala, temulina garanti nti bw'anaafumbirwa muyinza omugaana ono kumbe musajja yali alina omutima omulungi, kuba relationships zigaana for very many things. Muyinza omugaana omukyala oyo kuba mbe omukyala teyalina na buzibu mu bufumbo obwaggwa nga omusajja maybe yali amuyisa bubi oba nadduka akaliro, oba muyinza omugaana omusajja ng'omusajja teyalina na buzibu ng'omukyala ye yali omuyaaye. Okitegeera, kati maybe bwe beesanga ne bafuuka compatible ne boogera ne balaba nga ebintu byabwe boogera byalayininga beetegeera, amugambye amazima, nyina abaana abamulaze abamiitinze azze wano mu bazadde kuba muba mu meetings bw'atandika obbannyonnyola nti n'atandikira ku ekyo nyina abaana. Omukazi yagamba mbu abaana omusajja bamusanga nabo baana be, naye omusajja abaana bazaalira mu bufumbo bwabwe, baana ba musajja si babe. Anti kyekyo ge mazima, because now that is betrayal. Ate n'ekintu ekirala kyenjagala okwogerako, saagala nnyo basajja kwesiriwaza. Ate abasajja batwesiriwalizaako nnyo, baagala nnyo abakyala bwamukiitingako omukyala asigale omuntu y'omu, alabe kukyuka asigale ng'amwagala mbu bba wange mmufumbire emmere mukole ki okitegeera. Mbw ate bw'otagimufumbira oba omugoba, banaye abakazi mubaleke, bantu banyiiga, balina omusaayi okitegeera. Mubalekerawo okubateeka mu situation eyo gye muba fixingamu. Omusajja nti bwonna bw'otamufumbira emmere ogenda mugoba agende eri gye yafunisa olubuto tebafumba mmere. Abantu babeere ku budde obwo nze mba sikyakwagala nakwagala ge mazima katono bw'otambula n'ogenda kuba ekisumuluzo kyagenze mu kufulwa endala. Kati gwe ki ekiba kikulemesa okusonyiwa mukazi wo nga yeebase n'omusajja omulala? Naawe njagala nkubuuza. Mbuuza, naawe ki ekikulemesa okwebaka okusonyiwa mukazi wo nga yeebase n'omusajja omulala? Just kulowoozaamu omuniga. Kati nange bwentyo bwe mba ndowooza. Kati gwe bw'oba owulira nti nkugoba genda kasita n'eri gye wagenze balina emikono bafumba emmere nga nze. Nze ndeka wano nfumbire baana bange. Double standards. I don't like double standards. I don't like it. By the way, really, I am not willing to even live on these society norms of people. Nebeyogeza kiri. Abantu tebakigamba nti nno abakyala mwagala mwenkanonkano n'abasajja. Mwe mumanyi kasita ffenna Katonda yatuolaba ffe tulina musaayi gwa bbulu. Ne kale Katonda nati mumwava mu ebintu bye tukola mu bulamu buno mu abasajja temusobola na bikola. Kubanga obuzibu bwe muyina mulowooza nti obulamu buno nti kikoma ku ssente. Naye ennaku zino abakyala banoonya ssente. Okitegeera? Naye bw'ojjako ssente ze muleeta, what really can you put on the table? What can you put on the table, you as men? Security.
bwe mbambadde bwe nali sinnakusanga wansanga nfudde nga bankubye amasasi. Security protection. Kati engeri gye nali nga sinnaba kukusanga wansanga nfudde. Oba wansanga eyo nga ne bakugamba nti oyo omukyala mufumbo. Ate tetwagala kati babireke byebyo society norms bye mutusibako. Bwe tutaba bafumbo tetuba bakyala mubireke. Era mbwera toyogera mu bantu. Bakugamba oyo naluyima mugamba dde wali. Mwe mumanyi those very many powerful women out there who have a lot of money that you cannot even stand in front and have a conversation with because they have a lot of money. Yeah. That you cannot even sit with on the same table. You can't even get access to them because they have a lot of money. So where is the marriage in that equation? Ogenda mu meeting mama empale nezikukankana. Ngina ku meeting omukazi oyo naye nga mukazi gwotintimira. Let me tell you, listen to this very careful. Marriage is not in the success equation. Children can be, because women might get to that time when they want children, but even men also get to that biological clock. It's just that they're manipulative people. Let me tell you one thing that is actually even hard. If you do research, you will know. At 40, most men have a problem giving birth. Let me tell you, it's just that women always just carry themselves to the hospital. I don't know why I'm not becoming pregnant. It might be your man. Their sperm count has become very low. And you're busy taking yourself. Take him. Carry him. And that is why I love those countries as developing. Bakugamba tojja weka. Leeta ne bbaawo oyo omukadde ow'emyaka 4. Naye tulabye abantu ennaku zino nga baagala abasajja abakadde ne bafuna n'embuto. Anti Mukama aba ayambye. Those are the 2-3 in the millions. But you know most of them ebintu ebirala ebyajja. Oba okitegeera. Right. Amatooke ne bafuna omwana. It is even out there. Do research. 40-45 abasajja baate bakyazaala. Mukazi watwakanya kwegamba ane mu ddwaliro. Yeetwaleka omusajja amulese waka. Omusajja w'emyaka 45. Nkwano situla ekitereke kyo nakyo kitwale mu ddwaliro. Ate abasajja bamanyira tebaagala genda mu ddwaliro. Nze ndi fine, simanya biti akasolo kange kakola bulungi. Kasaza, simanya effumu liyimirira ne likola bweriti. Ngeri mu ffumu ebirina mugaso. You have nothing in the fumo. Mukazi afulumako bufulumi wali munno ow'emyaka emito bwamwebakako living a healthy lifestyle bwamwebakako ng'olubuto lukwatirayo. Gw'oli wano owooza effumu lisaza. Oyagala kutwonoonera bakazi gwe kati kyenkula. Simanya effumu lisaza. Ate nkwonoonera mboonoonera ki? No. Nammwe mukimanyi, nammwe mulina abaana abawala. Toyagala musajja ateeka ku mwana wo ku pressure nga ye eddwaliro taligenzeemu. Omwana wo n'ayagala n'okwettira mu buliri. N'alyoka anywa ebidagala byonna n'abimalayo. Najja ewa maama w'omwana wange nga jankaabirira amaziga buli lunaku mpusimanya mami sizaala. Oyo omusajja naye balina okusooka okundaga results ze ne sperm count ye. Nze saagala muntu era nze omuntu alimalako omwana wange emirembe butagamba mwawukane agenda azaala. Ne Acram yali tazaala. Kubanga why for that? Talinayo nno mwana. You can't believe n'abo abantu bonna beyeebaka nabo. Hakucha wavaayo ko muntu avaayo gamba nti tamuwambibwa mwana. Tewali. Sperm count low afumulayi kati n'abo abasajja abatazaala baagabinga point ate bo baba bakimanyi. Kuba batuuka ekiseera and they get worried. Bakanabo. Ne watabaayo wadda nnimba olubuto ne yeetwala mu ddwaliro. Ne yeetwala mu ddwaliro. Empisa z'embi aziteeka ku muwala ogwasa. Tazaala baana. Obusungu abasajja babufuula ensonyi. N'alyoka blaming omwana we ne yebloming. Najja omwana we n'akukaabirira wano. Tewaba akigeza nze nsomyeko. Tewaba akigeza era bwe njo baawula. Nze jjo batwalira ne wa lawyer. Mukama ono bw'ampobula tewaba akigeza.
nze ku mwana wange tewali agenda kumanyira mwana wange nga nkyalaba bwenti mukama musaba bulamu. So you support Kulthum for standing brave in the capacity she's in to say enough is enough. Let me speak to the public. I don't care in which context gye bagenda okuntwaliramu and how many are going to judge me. I need to dump this guy. Exactly. Ate tulekeraawo nga bwenjogedde tulekeraawo kuwolereza abasajja. Mwe mumanyi mwe mugende mu maaso n'okubawolereza mujja kiwulira. Mulekeraawo kuwolereza abasajja babbi, abasajja bakola ki, abasajja bakola ebintu bingi, omusajja bakwata abaana ne babalinga batuuse mu bisenge n'ovuma omwana wo n'omulabanga mujjawo bamanipulatinga n'omulabanga mujjawo n'oddira omwana wo n'omulabanga mujjawo mbulwa musajja. Yes, abakazi babikola basirwalira eyo lw'omusajja gwe yamusanga ku myaka 3 n'omwana we gwe yagende yali amutidde mu ddwaliro n'agaana omuwuliriza. Let me tell you, as a woman, when you give birth to your children, the only people who will ever love you if you show them love are your children. Period. Yeah. If you do not love your children with all your heart, you are a joke. Then do not bring them to this world. Because it is your job as a woman, give birth to those children, love them. Period. Tetugenda kusukka waawo. Mutulinde mukaddako.